Welcome back to my channel. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal. Today we'll be creating this wreath, which is symbolic for the Day of the Dead on November 1st. Hoy estaremos creando esta corona en conmemoración del Día de los Muertos en noviembre 1. I do like to learn a lot about different cultures. Me encanta aprender de diferentes culturas. Y aunque en muchos países hispanohablantes sí celebramos el Día de los Muertos en noviembre 1, México es el país que lo celebra más colorido y quería hacer este símbolo para esas personas que son de México. So even though a lot of Spanish-speaking countries do celebrate November 1st as the Day of the Dead, Mexico is the country that does celebrate it and has it in their culture where it's so colorful. So I did want to create this for them and celebrate their culture because it's very close to November 1st. Y como estamos bastante cerca de noviembre 1, quería celebrar el país de México con ellos y creando esta corona para ellos. And that way we can create this wreath for them. So let's get started. Vamos a comenzar. So for this three-part tutorial, para esta paso a paso que será en tres partes, the materials that we're going to be using is you'll need a ring. Los materiales que vamos a estar utilizando necesitarán una o un anillo. Another thing that is a must is going to be white and black yarn. Otra cosa que es necesaria va a ser lana blanca y lana negra. También estaré utilizando lanas de diferentes colores. I'll also be using different colorful yarns. And both of the yarns are going to be with 4 strands or medium yarn. Todas las lanas van a ser mediano y de 4 hilos. Another thing that you'll see throughout this series is my different hooks. Otra cosa que verá durante esta paso a paso, que son 3, serán las diferentes agujas o ganchillos que estaré utilizando. Pero para cada cambio de ganchillo les dejaré saber. Every time that I change my hook, I'll let you know. That way you know what type of hook I'm using. For that segment, para ese segmento. Another thing that I'm going to be using is going to be a needle. Voy a estar utilizando una aguja. También estaremos utilizando unas tijeras, pair of scissors, and a stitch marker. Y un marcador de puntos. And now we'll be making this small, like rose bud. Ahora estaremos creando esta pequeña flor en forma de como rosa. So since I wanted to use the same yarn I've been using, como yo quiero utilizar la misma lana que he estado utilizando a través de todo el proyecto, like I mentioned earlier, my yarn is 4 play. Mi lana es de 4 hilos. So what I'm going to do is I'm going to separate it in 2s. Lo voy a separar en 2 and I'm just going to slowly pull. Voy a alar suavemente. And while you do that, you want to keep twisting. Mientras hagan eso, quieren seguir volteando de esta manera. So I'm just going to continue to unthread. Voy a continuar separando para entonces empezar la flor. That way we can start the flower. Also, another thing that I'll be using is a different hook, like I mentioned earlier. Voy a estar utilizando otra aguja, como mencioné anteriormente. Esta aguja es 1.65. This is a 1.65 millimeter hook. So this is what I'll be using for this flower. Esto es lo que estaré utilizando para esta flor. So I'm going to continue to separate and then we'll come back. Voy a continuar separando. You want to do this carefully. That way your yarn doesn't break. Quieren hacer esto suavemente para que su lana no se rompa.
So I've separated my yarn. Ya he separado mi lana. You can see here. Pueden ver aquí that I have now from one strand, now I have two. De nada más un pedazo, ahora he sacado dos. So I'm going to use one of the strands that I separated. Voy a utilizar uno de los lados que separé y voy a empezar con un nudo deslizado. I'm going to start off with a slip knot. Okay. And now we're going to do 7 chains. Vamos a hacer 7 cadenetas. Así que tenemos una, 1, 2, 7. And now on the second chain from the hook, I'm going to try to zoom in. Voy a enfocar para que puedan ver mejor. In the second chain from the second chain from the hook, en la segunda cadeneta hacia atrás, we're going to do 3 single crochets in the same chain. Vamos a hacer 3 puntos bajos en la misma cadeneta. So I have 1, tengo un punto bajo. 2, 2, and 3, y 3. Y ahora voy a continuar este patrón hasta el final. Voy a hacer 3 puntos bajos en cada cadeneta. I'm going to repeat this all the way to the end. I'm going to do 3 single crochets in each stitch. And it's going to curve our little bud. Va a darle la forma de una curva a nuestra pequeña flor. You want to be careful with your tension. Quien tiene el cuidado con su tensión. If you separated your yarn, si separaron su lana, because your yarn becomes more delicate. Su lana se pone más delicada. So you don't want to pull a lot. No quieres alar mucho. And I'm almost here at the end. Ya estoy aquí al final. And I'm going to do my last 3 single crochet. Voy a hacer mis últimos 3 puntos bajos. And I'm going to do 1 chain. Voy a hacer una cadeneta. And before I cut, I'm actually going to pull. Antes de cortar, voy a alar completamente. And why we're doing this is because we want to leave a long enough end. Estamos haciendo esto porque queremos dejar bastante largo en la parte final. So now you're just going to twist this way. Vas a hacerle así, una torcida, and it should give you a little bud. Y les debería dar una pequeña flor. Sorry about that. Perdónenme. So I'm going to go ahead and I'm going to cut, let's see, right around here. Okay. And now what I'm going to do is with my same hook con mi aguja, I'm going to pull this thread through. Voy a alar ese hilo. And we did this previously, hicimos esto anteriormente. So I'm going to pull it through, lo voy a alar. And once again, I'm going to pull through another space. Y nuevamente lo voy a alar por otro espacio. Remember, you want to be very careful. You don't want to break your yarn. Quieren tener mucho cuidado y no romper su lana.
Okay. And I am going to do 4 in each color. Voy a hacer 4 en cada color que voy a utilizar. And then once I finish my 4, then we'll come back. Cuando termine mis 4, regresamos. Now we're going to be creating this small flower. Ahora vamos a estar creando esta pequeña flor. You can do it in different sizes. La pueden hacer en diferentes tamaños. The difference is going to be the hook you'll be using and the yarn as well. La diferencia va a ser el tamaño de su aguja y el tipo de lana que estén utilizando. Para esta flor yo voy a estar utilizando mi aguja 4.0. I'll be using my 4.0 millimeter hook for this specific flower. So what we want to do is we want to grab our yarn. Queremos tomar nuestra lana y vamos a empezar con un anillo mágico. And we're going to start off with a magic ring. So we'll create the magic ring. Creamos el anillo mágico. Okay. And now one chain, una cadeneta. And inside, we're going to be working inside our magic ring. Vamos a estar trabajando dentro de nuestro anillo mágico. So we're going to start off with one single crochet. Vamos a empezar con un punto bajo. And now we're going to do 3 double crochets inside our ring. Ahora vamos a hacer 3 puntos o varetas medias altas dentro de nuestro anillo. So you want to yarn over, quieren tomar hilo, introducir la aguja, insert your hook, yarn over, tomamos hilo, alamos, we pull through. You should have 3 loops, deberían tener 3 anillos. Tomamos hilo, yarn over, pull through the first 2, alamos por los primeros 2. Yarn over, tomamos hilo y alamos por los siguientes 2, and we pull through the other 2. And that's how we do a double crochet. Así hacemos un punto, una vareta media alta. Ahora vamos a hacer 2 más. We're going to do 2 more. Now we have a total of 3. Ahora tenemos un total de 3. And we're just going to scoot it over. Vamos a empujarlo un poco hacia el lado. Y ahora nuevamente un punto bajo. And once again, a single crochet. So we've done our first leaf. Ya hemos hecho nuestro primer pétalo aquí, leaf or petal. Now we're going to repeat this. Ahora vamos a repetir esto. We should have a total of 5 petals. Al final deberíamos tener un total de 5 pétalos. So once again, single crochet, nuevamente punto bajo. 3 puntos o varetas medias altas, 3 double crochets. And now scoot over, empujamos hacia un lado y punto bajo en a single crochet. And we're going to do this 3 more times. Esto lo vamos a repetir 3 veces y regresamos, and then we'll come back. So I've arrived at my last single crochet. Ya he llegado a mi último punto bajo of my 5th petal de mi pétalo número 5. So what I'm going to do now is I'm going to pull. Voy a alar suavemente, slowly, so I can close my ring. Así puedo cerrar mi anillo. And now I'm just going to do a slip stitch in the first stitch. Ahora voy a hacer un punto deslizado en el primer punto. And a chain y una cadeneta. And we're going to cut off and fasten. Vamos a cortar y alar. You pull, alas. And we've created our flower. Y ya hemos creado nuestra flor. So I'm going to be making multiple flowers in all the colors that I'm using. Voy a estar creando múltiples flores en todos los colores que estoy utilizando. Remember, if you want to do a smaller one, you'll use a smaller hook.
Si quieren hacer una flor más pequeña, usas una aguja más pequeña, or if you want it larger, you'll use a larger hook. O si quieres una más grande, usas una aguja más grande. So once I've created all my flowers, then we'll come back to continue. Cuando cree todas mis flores, entonces regresamos. And now we'll be making this bigger flower. Ahora vamos a estar haciendo esta flor más grande. And as you can see, I'll be using two colors. Como pueden ver, voy a estar utilizando dos colores. And I'm just going to make 4 of these. Solamente voy a hacer 4 de estas. And I will be alternating colors. Voy a estar alternando los colores. Ahora, para hacer esta flor, yo voy a estar utilizando mi aguja 5.0, I will be using my 5.0 millimeter hook. And I'll be making it for this tutorial in yellow. Voy a estar haciéndolo en amarillo. Remember, you will be using the colors that you're using for the eyes of your sugar skull. Recuerden que ustedes van a estar utilizando los colores que decidieron utilizar para hacer su calavera o su Catalina. Now, we're going to start off with 23 chains. Vamos a empezar con 23 cadenetas. So I'm going to start off with a slip knot. Voy a empezar con un nudo deslizado y 23 cadenetas and 23 chains. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so I have 23 chains. Tengo 23 cadenetas. And I'm going to do one more chain. Voy a hacer una cadeneta más. And on the second chain from the hook, I'm going to do a single crochet. Y en la segunda cadeneta hacia atrás, voy a hacer un punto bajo. Okay. And now in the next chain, I'm going to do 5 double crochets. En la siguiente cadeneta voy a hacer 5 puntos o varetas medias altas. So we have 1, tenemos una. 2, 2. 4 and 5. Okay. And now in the next chain, en la siguiente cadeneta, un punto bajo, a single crochet. And now in the next, we're going to repeat 5 double crochets. Y en la siguiente vamos a repetir 5 puntos altos. And really, this is what we're going to do until we get to the end. Esto es lo que vamos a hacer hasta que lleguemos al final de nuestras cadenetas. So remember, it's going to be, recuerden, va a ser un punto bajo y después 5 en el siguiente punto van a ser 5 puntos o varetas medias altas. So it's going to be 1 single crochet, un punto bajo, and then in the next stitch, you'll repeat the 5 double crochets. Y en el segundo punto, los 5 puntos altos. Y así seguimos hasta llegar al final, que se supone que sea un punto bajo. So you're going to repeat this pattern until you get to the end. And your last stitch should be a single crochet. So once I've arrived to my end, I'll come back. Cuando ya yo llegue al final, regresamos. And I've arrived at my last single crochet. Ya he llegado a mi último punto bajo. Okay. And now I'm going to do 1 chain because I am going to fasten off to add my other color. Voy a hacer una cadeneta para cortar y añadir mi otro color. Okay. And I'll pull y alamos. And it should be giving you this type of
of texture or swirl. Se supone que le esté dando este tipo de torcida. It's a twist. We want that. So now what I'm going to do is we're going to add the color that you want your border to be. Vamos a añadir el color que desea que sea su borde. Now remember, we started off at the other end. Recuerden que empezamos en la otra esquina. So that's where I'm going to add my color. Ahí es donde voy a añadir mi color. So I'm going to look for my single crochet. Voy a buscar mi punto bajo. And I'm going to insert my hook. Voy a insertar mi aguja. Okay. And I'm going to pull the color through and I'm going to do a knot. Voy a alar el color nuevo y voy a hacer un nudo. I'm going to take my hook out. Voy a sacar mi aguja porque parece que cogí una esquina que no debía. It looks like I inserted it in the wrong loop. Okay, now I have it. Ahora sí lo tengo. Okay. I'm going to do a knot. Voy a hacer un nudo. And I'll be hiding this while I do my border. Voy a estar escondiendo esto mientras hago mi borde. So what I'm going to do is that I'm going to start off with a chain so I can do, voy a empezar con una cadeneta para poder hacer un punto bajo so I can do a single crochet. And I'm just going to do a single crochet in each stitch. Voy a hacer un punto bajo en cada punto. Si lo pueden ver aquí. If you can see it here. Okay. Just like this. So in each stitch, we'll do a single crochet. En cada punto vamos a hacer un punto bajo. And why I started at the other end, el motivo por el que empecé en la otra esquina is because of the type, the way our stitches are going to look. If we would have started on this end, it would have looked that we're doing it invertedly, so it'll look wrong. Si lo hubiéramos hecho en esta esquina, los puntos se vieran mal, se vieran invertidos, como si estuvieras haciendo al revés. It would look like if you're doing it reversed, and we don't want that. We want the same look throughout the flower. Queremos la misma vista alrededor de toda la flor. So I'm just going to continue to do my single crochets. Voy a continuar a hacer mis puntos bajos en cada punto. And then once I reach the end, we'll come back. Cuando ya yo llegue al final, entonces regresamos. And I've arrived at the last single crochet that I need to make. Ya he llegado a mi último punto bajo que tengo que realizar. And I'm going to do one chain. Voy a hacer una cadeneta. And I'm going to cut off. Voy a cortar, pero un pedazo bastante largo. But a really long piece. And now we're just going to pull. Vamos a alar. I am going to do a knot between both of them. Both of the ends. Voy a hacer un nudo en los dos extremos. Okay. And now let me cut this off. Voy a cortar esto because I already did the hiding. Ya lo escondí. Okay.
So now what we want to do, ahora lo que queremos hacer es, si miramos nuestra flor, se supone que vaya torciendo de esta manera. So you should be able to twist it this way. You can always do another type of flower if that's something that you're wanting to do. Siempre pueden hacer otro tipo de flor si eso es lo que desean hacer. I decided to do these. Yo decidí hacer estas. Ahora, what I'm going to do is these two strands that I have here, lo que voy a hacer ahora es que estos dos hilos que tengo aquí suelto, I'm going to bring them through. I'm going to insert my hook in the middle. Voy a insertar mi aguja en el centro y los voy a jalar, and I'm going to bring them through just like this. I'm going to pull both of them. Voy a jalar los dos. And then I'm going to cut this one off. Voy a cortar este. I'm going to look for another space. Voy a buscar otro espacio. Si lo pueden ver aquí, I'm going to use this one. So I'm going to insert my hook once again. Voy a insertar mi aguja por la parte de atrás y voy a jalar esos dos hilos por ahí. And I'm going to pull these two strands, if y'all can see it here, through that space, just like this. And what this is going to do, it's not only going to secure our flower, but we'll be able to tie our flower as well. So esto no nada más va a asegurar nuestra flor, pero también nos va a dar para poder amarrarla. Okay, so I'm doing 4 of these flowers. Yo voy a hacer 4 de estas flores. I already have this one and this one here. And it's going to be 4 because I'll be using those 4 colors. Y van a ser 4 para mí porque voy a estar utilizando esos 4 colores. So once I've done my 4 flowers, we'll come back. Cuando ya yo haya hecho mis 4 flores, regresamos.